வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம அந்த யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வோட கேள்விகள், அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2025-26 ஆண்டுக்குள்ள குடிமைப்பணி தேர்வு நேர்முக தேர்வோட அல்லது ஆளுமை தேர்வோட கேள்வி. 2025 ப்ரிலிமினரி மெயின் 2 ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு 3வது ஸ்டேஜ் டிசம்பர்ல இருந்து தேர்வு நடந்துகிட்டு இருக்கு டெல்லியில் யூபிஎஸ்சி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ரைட், ஸோ வில் கோ டு தி கேள்விகள். So board Sanjay Verma and optional political science and international relations. This person is from Rajasthan. Right. So நம்ம எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி தான், உண்மையான பேர் கிடையாது, ஒரு பேர் வச்சுக்குவாங்க. அந்த மாதிரி பேர் ஜோஸ் பட்லர் வச்சிருக்காரு. டேட் 15 ஜனவரி. போர்டு சஞ்சய் வர்மா சார். ஐ வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு கோ, நோ டைம் டு பி நர்வஸ். இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இந்த 5 பேர் 6 பேர் ஒரு போர்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே காலையிலே 9 மணிக்கோ அதே மதியம் 12 மணிக்கோ ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் ரிப்போர்ட் பண்ண பிறகு எவ்வளவு நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சவால், டென்ஷன். சரியா? அதனால அவர் சொல்கிறாரு, வாட் ஹி சேஸ், நோ டைம் டு பி நர்வஸ். நர்வஸ் ஆகிறதுக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஃபைன். தென் கீ DAF, detail application form order details. IIT Delhi, civil engineering from IIT Delhi, civil engineering, political science and international relations from Rajasthan, cricket, photo reference, pencil sketching, photo reference, pencil sketching. So first chairman, you do photo reference and pencil sketching. So how many photos have you seen till now in your life? What does the photo of a person tell you about the person? Does the face of the person reveal their health status? Do you think that chalta hai culture? ஆமா, சரி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதான் சல்தாக, ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி, ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற, அதான் சல்தாக கல்ச்சர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் நேஷனல் எத்தோஸ். வாட் யூ ஹவ் டன் ஆர் பிளான் டு டூயிங் சேஞ்ச் திஸ், தட் இஸ் சல்தாக கல்ச்சர். ஃபைன். What happened then to these people who joined civil services and later become corrupt? I said they forgot the real purpose for which they were appointed, and was about to say more points when chairman intervened and said, okay, there is no simple answer to this question, let me move on. Right? So then number 1, do you know about refinery setup in Rajasthan, how that will bring benefits to people? Do you know about Jodhpur? Right? And what he wanted to ask, but he himself said, let's leave Rajasthan. Why civil services? It's a standard question. Why waste this IIT seat then? Why 2nd November 2025 is known as a Red Day in Indian cricket? Red Day in Indian cricket. Then number 2, why choose PSIR, Political Science International Relations? Why? Tell me major theories of international relations. Tell me about realism. Do you observe this? No permanent friends or enemies, only permanent interest. In today's world, I said Mr. Trump. He asked how. Do you think US can take over Greenland? Explain the options before them to do so. Right? What will happen if US takes over Greenland? What was the last sketch you made? I said lion, and he said, why? Who choose? Which cricketer inspires you the most? I said Virat Kohli, and he said, why so? I said his ability to remain calm under pressure inspires me, and he said calm, and that to Virat Kohli, right? And he looked at the chairman and they both laughed. I also laughed. Then I said, when the team is down with 2 to 3 wickets and he remains calm and takes the team home. One other player in the past who remained calm, one from the person. So definitely they must be asking for the Dhoni, cool captain. So that is what expected. I don't know what was the expectation.
Fine. Then number 3. With the situation in Iraq, do you think we should bring about regime change internally or through external means? I talked about the root cause, need for rights to be respected, political structure to be made more representative, and he wanted to know about the sanctions and nuclear deal. So we talked about that too. He said historically Rajasthan has been among the Bimaru states, while like UP and MP have made good progress. We don't hear such things about Rajasthan. What is this reason? I mentioned about Rajasthan recent progress. He asked, then why not recognize such? I talked about the areas where we still need to work on, right? Then number 4, when we go for accessing government service, tell me one good and one bad example from your own life. Do you think there should be a balance between infrastructure and development? Asked about Mumbai Trans Harbour project and green highways. I mentioned both in my previous answer. எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா how you lead the interview. நிறைய இன்டர்வியூ என்ன நடக்கும்னா கேள்வி பதிலாக போயிட்டு இருக்கும். இன்னும் நிறைய இன்டர்வியூ எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் லீட் பண்ணி நீங்கள் பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஒரு வார்த்தையை எடுத்து அந்த வார்த்தையை திருப்பி கேட்பாங்க. வென் யூ லீட் தி இன்டர்வியூ இட் பி குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏரியாவே கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களால் நல்லா ஆன்சர் பண்ண முடியும், நிறைய மதிப்பெண்கள் வாங்க முடியும். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். வென் யூ லீட் தி இன்டர்வியூ யூ ஆர் டாப், right? Fine. Do you think there should be a pay parity between men and women cricket? Do you think there should be a balance between a finance in cricket and game itself? Asked question about BCCI Center of Excellence. You play cricket at what position do you play? How many all-rounder should be there in a team in one day and T20 and test? One day different, T20 different, test different. And how many were there in India's last one day international match? You are from Rajasthan. So you are from Rajasthan. Tell me about the Fort Palace, and most people don't know. I said Lohagarh Fort, and he asked. Then, so how would you repopularize it? And then chairman said, thank you Jose Butler, and your discussion which with us is over, right? Note, they all maintained poker faces. See this, difficult to catch what they were thinking about all answers. இது நிறைய பேரோட இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் இருக்கத்தான் செய்யுது. ஸோ ஸ்மைலிங்காக இருக்காங்களா, ஜோவியலாக இருக்கிறாங்களா, போக்கர் ஃபேஸ் டென்ஷனாக இருக்காங்களா, எதுவுமே தெரியாது. பட் உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வரும்னு தெரியாது. இட்ஸ் ஆல் ரியாலிட்டி. பட் கோ வித் த விண்ட், ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங். வில் கம் அப் வித் நியூ வீடியோ வித் நியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் லிசனிங். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.